Good morning, students. So today we are discussing about ninth class biology, uh, adaptations in different ecosystem. So in which we are continuation here. Let us go through that different zones in marine ecosystem. So we can say in marine ecosystem, three types of zones we can say. How many types of zones? Three types of zones. From here to here, from here to here, from here to bottom. So now, so total how many zones we can see in the marine ecosystem? Three. Those are euphotic zone, Bethel zone, and hydal euphotic zone and abyssal zone. What we can say? Abyssal zone. Three zones we can say. So now in this table, let us discuss this table, and is most important in this. Okay. Now let us discuss this table. So three zones as we see. euphotic, u అంటే రియల్, ఫోటిక్ అంటే లైట్, అంటే లైట్ ఎక్కువగా ఉన్నటువంటి ప్లేస్. చాలా బ్రైట్గా ఉంటుంది ఈ వాటర్, చాలా లైట్గా అంటే లైట్ ఎక్కువగా కనపడుతుంది. ఇది జనరల్గా అంటే మనం సముద్రంలో చూసినప్పుడు ఈ సముద్రం యొక్క ఉపరితలం నుండి అంటే అప్పర్ సర్ఫేస్ నుంచి ఎంతవరకు ఈ జోన్ ఆక్యుపై చేసుకుంటుంది అంటే 0 నుంచి 200 మీటర్స్ వరకు, 0 నుంచి 200 మీటర్స్ వరకు మనకు ఇది జనరల్గా ఆక్యుపై చేసుకుంటుంది. 200 మీటర్స్ వరకు ఈ జోన్ ఉంటుంది. ఏ జోన్ అంటే ఈ ఫోటిక్ జోన్. మరి ఇందులో టెంపరేచర్ ఎట్ నుంచి ఎంత వరకు ఉంటుంది అంటే 30 నుంచి 104 ఫారెన్ డిగ్రీ సెంటీగ్రేడ్ కూడా ఉండే అవకాశం ఉంటుంది. మరి ఈ జోన్లో ఉండేటువంటి ఆర్గానిజమ్స్ ఏవేవి అంటే ఇక్కడ, సో మరొకసారి గుర్తు చేస్తున్నా, ఈ టేబుల్ చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ ఎగ్జామినేషన్ ఫైల్లో, ఎగ్జామినేషన్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో ఈ జోన్ ముఖ్యంగా ఈ టేబుల్ ముఖ్యంగా ఎగ్జామినేషన్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో వస్తుంది. కాబట్టి మనకు అందరు కూడా తెలుసు ఈ జోన్ ముఖ్యంగా అంటే మెరైన్ జోన్ అంటే మెరైన్ ఎకోసిస్టమ్. ఈ మెరైన్ ఎకోసిస్టమ్ అంటే వాటర్ బాడీ. ఈ వాటర్ బాడీ జనరల్గా 3 పార్ట్స్గా డివైడ్ చేస్తున్నాము. పైన ఉన్నటువంటి భాగము, మధ్యలో ఉన్నటువంటి భాగము, అడుగున ఉన్నటువంటి భాగం. పైన ఉన్నటువంటి భాగాన్ని మనం యూఫోటిక్ జోన్ అని, మధ్యలో ఉన్నటువంటి భాగాన్ని బేతల్ జోన్ అని, సో మరి అట్టడుగున ఉన్నటువంటి భాగాన్ని అబైజల్ జోన్ అని అంటున్నాం. మరి యూఫోటిక్ జోన్, యూఫోటిక్ అంటేనే మీకు చెప్పాను, యు అంటే లైట్, ఫోటిక్ యు అంటే రియల్, ఫోటిక్ అంటే లైట్. ఎక్కువగా వెలుతురు ఉండేటువంటి ప్రదేశం అన్నమాట వాటర్లో ఇక్కడ. మరి ఇక్కడ టెంపరేచర్ ఎంతవరకు ఉంటుంది అంటే 30 డిగ్రీ సెంటీగ్రేడ్ నుండి 104 ఫారెన్ డిగ్రీ సెంటీగ్రేడ్ వరకు కూడా ఉండే అవకాశం ఉంటుంది. మరి దీని డెప్త్ ఎంత అంటే ఉపరితలం నుండి 200 మీటర్ల వరకు ఈ ప్రదేశం అనేది ఉండవచ్చు. మరి ఈ ప్రదేశంలో అంటే ఈ వాటర్ బాడీలో సో ఎక్కడైతే 200 మీటర్ ఉంటుందో ఆ 200 మీటర్స్ వరకు ఉన్నటువంటి వాటర్ బాడీలో ఉండేటువంటి ఆర్గానిజమ్స్ ఏవేవి అంటే ప్లాంక్టన్స్ అంటే నీటిపై తేలేటువంటి మొక్కలు, పైసేలియా అంటే ఎనిమల్, డాల్ఫిన్స్, తర్వాత ఫ్లయింగ్ ఫిష్, సో గ్రీన్ టర్టిల్స్, సో తాబేలు లాంటిది, యానిమోన్స్. సో ఇవన్నీ కూడా మనము ఈ యొక్క 0 to 200 మీటర్స్ ప్రదేశంలో మరి ఉపరితలంలో చూడవచ్చు. నెక్స్ట్ రెండవది బేతల్ జోన్. ఈ బేతల్ జోన్ జనరల్గా మనకి ట్విలైట్ జోన్ అంటే లైట్ డిమ్గా ఉంటుంది. ఈ జోన్ అనేది 2 జోన్ల మధ్యలో ఉంటుంది. యూఫోటిక్ జోను మరి అబైజల్ జోన్ మధ్యలో ఉంటుంది. సో యూఫోటిక్ జోను మరి అబైజల్ జోన్ మధ్యలో ఉండేటువంటి జోన్ ఎవరు అంటే బేతల్ జోన్. ఎవరు? బేతల్ జోన్. సో మరి ఈ బేతల్ జోన్ మరి ఇక్కడ లైట్ ఎలా ఉంటుందంటే డిమ్గా, చాలా డిమ్గా ఉంటుంది. మరి టెంపరేచర్ 4 డిగ్రీ సెంటీగ్రేడ్ టు 39 డిగ్రీ ఫారెన్హీట్ వరకు ఉంటుంది. అదేవిధంగా మరి డెప్త్ మనం ఆల్రెడీ యూఫోటిక్ జోన్ మనము 200 మీటర్లు చూస్తాం కాబట్టి 200 మీటర్ నుంచి 2000 మీటర్స్ వరకు దీని డెప్త్ ఉంటుంది. సో మరి ఇందులో ఇక్కడ నివసించేటువంటి జీవులను అంటే ఇక్కడ నివసించేటువంటి ఆర్గానిజమ్స్ తీసుకుంటే ఇక్కడ వేల్స్ ఉంటాయి, లాటర్న్ ఫిష్ టైప్స్ ఉంటాయి, రెడ్ అండ్ బ్రౌన్ కెల్ప్స్ ఉంటాయి. కెల్ప్స్ అంటే ఇక్కడ ఏమీ లేదు నాన్న, ఆల్గే
ఏంటిది ఆల్గే, ఒక రకమైనటువంటి సేవలాలు అనమాట. పెద్ద పెద్ద సేవలాలు. కెల్ఫ్ బ్రౌన్ ఆల్గీ లేక రెడ్ ఆల్గీ ఉంటుంది. అదేవిధంగా సీ కుకుంబర్స్ అనేటువంటి ఎనిమల్స్ కూడా ఉంటాయి. స్క్విడ్స్ ఉంటాయి. ఆక్టోపస్ మీకు అందరు కూడా తెలుసు, మెయిన్గా ఆక్టోపస్ ఉంటుంది. అదేవిధంగా మనకు ఈ ఆక్టోపస్తో పాటు స్పాంజెస్ కూడా ఉంటాయి. కోరల్స్ ఉంటాయి. ఏముంటాయి? కోరల్స్, పగడపు దీవులు కూడా, పగడాలు ఉంటాయి. సో మొత్తం మీద ఇక్కడ పెద్ద మొత్తంలో వెరైటీ కైండ్ ఆఫ్ ఆర్గానిజమ్స్ చూస్తున్నాము ఈ యొక్క బ్యాథల్ జోన్ లేక ట్విలైట్ జోన్. ఎందుకంటే ఇక్కడ కొంచెం లైట్, కొంచెం చీకటి. సో ట్విలైట్ జోన్ అంటే అదే డిమ్ లైట్ ఉంటుంది. సో అదేవిధంగా మనం సో సో ఇక్కడ మనం బ్యాథల్ జోన్ తీసుకుంటే, ఈ బ్యాథల్ జోన్ ట్విలైట్ జోన్ లేక డిమ్ లైట్ జోన్ 200 మీటర్స్ నుంచి 2000 వరకు ఉంటుంది. 200 మీటర్స్ నుంచి 2000 మీటర్స్ వరకు. మరి ఇందులో ఉన్నటువంటి ఆర్గానిజమ్స్, సో జనరలీ వెన్ యూ టేక్ దీస్ ఆర్గానిజమ్స్, జనరల్గా మనకి వేల్స్, లాటర్న్ ఫిషెస్, రెడ్, బ్రౌన్, వేల్స్, లాటర్న్ ఫిష్, రెడ్, బ్రౌన్ కెల్ప్స్, సీ కుకుంబర్స్, స్క్విడ్స్, ఆక్టోపస్, స్పాంజెస్ and corals. So many kind of organisms we can see in this zone, and variety kind of organisms we can see in this zone. And generally, and last zone when we take, this is most important, and abyssal zone. This abyssal zone is generally it is very bottom of the water body, so completely dark, and it is consists generally 2 to 3 centigrade temperature, and it has the depth of this 2000 meters to 6000 meters, and generally in which mainly what type of animals can live, means blind animals mainly. Why? Because the bottom, so brittle star, anglerfish, tripod fish, and such kind of fishes should live in this water body, and particularly bottom of the water body. So abyssal zone, this is the last zone of the water body in marine ecosystem. So it is completely dark, there is no light. So temperature, very low temperature, it accommodate 2 to 3 degree centigrade only, but depth is more, 2000 to 6000 meters depth we can see. But what are the animals we can see in this brittle star, anglerfish, and tripod fishes? So this is very very important. Under this table you can see this. So now let us discuss about the above analysis, so that there are different oceanic zones with variations in temperature, pressure, and light. So when you see this one, and finally we can conclude that there will be a variety kind of temperature, there will be variety kind of
light, pressure. So these there will be variation, we can see that. So now these factors, these abiotic factors gives rise to various adaptations in organism in the different zones. So abiotic factors, these are abiotic factors are biotic ante living thing, living anamata. Abiotic ante నాన్ లివింగ్ ముఖ్యంగా టెంపరేచర్ నాన్ లివింగ్, లైట్ నాన్ లివింగ్, తర్వాత మనకి ప్రెజర్ నాన్ లివింగ్. సో ఇవి ఈ టెంపరేచరు, ప్రెజరు, లైట్ ఈ మూడు కూడా దేనికి కిందకి వస్తాయి అంటే బయోటిక్ ఫ్యాక్టర్. బయోటిక్ ఫ్యాక్టర్స్ని బట్టి కూడా ఆర్గానిజమ్స్ లొకేషన్ అంటే ఈ యొక్క జోన్స్లో ఎక్కడెక్కడ ఉండాలని కూడా నిర్ణయిస్తాయి అన్నమాట. ఈ బయోటిక్ ఫ్యాక్టర్స్ షుడ్ డిటర్మైన్ ద లైఫ్ ఆఫ్ ది ఆర్గానిజమ్స్ విచ్ లివ్ ఇన్ ద వాటర్ బాడీ. దిస్ ఈజ్ ఆల్సో యూ హ్యావ్ టు కీప్ ఇన్ యువర్ మైండ్. వై? బికాజ్ ఇట్ ఈస్ మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్. నౌ లెట్ us see that euphotic zone. What are the adaptations in the euphotic zone? ఆల్రెడీ ఐ సెడ్ యూ మీన్స్ రియల్, ఫోటిక్ మీన్స్ లైట్. నిజమైన లైట్ కలిగినటువంటి జోన్ అనమాట ఇది జనరల్గా మనకి ఎంత నుంచి ఎంత వరకు ఉంటుంది? మనకి 200 వరకు ఉంటుంది. 0 నుంచి 200 మీటర్స్ డెప్త్ వరకు ఉంటుంది ఇది. సో అదేవిధంగా మనకి ఈ జోన్లో చూస్తే ముఖ్యంగా మోస్ట్లీ ఫ్లోటర్స్, నీటిపై తేలేడ జంతువులు మరియు ఈజీగా స్విమ్ చేసేటువంటి ఎనిమల్స్ ఉండడం అనేది చూస్తాం. ఎనిమల్స్ ఇన్ దిస్ జోన్ యూజువల్లీ హ్యావ్ షైనీ బాడీస్, అంటే మెరుస్తూ ఉన్నటువంటి స్కిన్ కలిగినటువంటి బాడీ కలిగినటువంటి ఆర్గానిజమ్స్ ఉంటాయి. రైట్ను రిఫ్లెక్ట్ చేసేటువంటి ఆర్గానిజమ్స్ ఉంటాయి. సో ముఖ్యంగా వాటర్ సర్ఫేస్ ట్రాన్స్పరెంట్. దీస్ యూజువల్లీ హ్యావ్ వెరీ షార్ప్ విజన్, అంటే ఇవి ముఖ్యంగా బాగా విజన్ కలిగినటువంటి జంతువులు, అంటే బాగా చూపు కలిగినటువంటి జంతువులు ఉండడం అనేది చూస్తాం మనం. సో సమ్ ఫ్లోరా అండ్ ఫౌనా ఆఫ్ దిస్ జోన్ ఆర్ trouts, mainly trouts we can see, herrings, dolphins and fishes. Maximum different types of coral colonies with are extremely colorful. Different types of algae, sea grasses like brown algae, red algae, and emergent plant species rooted to this side and marine ecosystem. These are rooted in the continental shelf area. So mainly diatoms, nearly 80% of the marine flora and fauna are found in this zone. మ్యాక్సిమము అంటే నీటిలో ఉండేటువంటి మొక్కలన్నీ కూడా మ్యాక్సిమము ఈ జోన్లోనే మాత్రమే ఉంటాయి. అంటే ఫస్ట్ జోన్ అంటే యూఫోటిక్ జోన్లో మాత్రమే ఉంటాయి. 80% ఆఫ్ aquatic plants they live in this zone only. So mainly diatoms we can see, and sea grasses, algae most important here. Majority of plant species like algae, they can live in this zone. So here you can see that corals, pagadalu. So we can these also we can see in this. So Abyssal zone, when you take the Abyssal zone, it is the middle zone. It is present between Euphotic zone and Abyssal zone. So Abyssal zone is mainly 200 meters to 2000 meters, and most of the plants found in this zone are the red and brown kelps. అంటే ఇవి రెడ్ అండ్ బ్రౌన్ కెల్ప్స్ అంటే ఇవి పెద్ద పెద్ద కెల్ప్స్ అనమాట, ఆల్గే గ్రూప్కి సంబంధించినటువంటి. ఇవి కూడా ఫోటోసింథటిక్ ఆర్గానిజమ్సే, అంటే ఆహార పదార్థాలు తయారు చేసుకుంటాయి లైక్ ప్లాంట్స్. కాకపోతే వీటి థాలైడ్ స్ట్రక్చర్ అంటే జస్ట్ బాగా ఎక్కువగా పెరిగే నేచర్ ఉంటుంది. కాబట్టి ఇవి ముఖ్యంగా ఆల్గే గ్రూప్కి సంబంధించినటువంటి రెడ్ అండ్ బ్రౌన్కి సంబంధించినటువంటి ఆల్గే, వీటిని కెల్ప్స్ అని కూడా అంటాము. అదేవిధంగా ఎనిమల్స్ తీసుకున్నప్పుడు స్పాంజెస్ ఉంటాయి, కోరల్స్ ఉంటాయి, స్పాంజెస్ అండ్ కోరల్స్ ఉంటాయి. సో అదేవిధంగా వీటి యొక్క బాడీ ఎలా ఉంటుందంటే స్పాంజెస్, వాటర్ ఈజ్ మూవ్స్ ఇన్ టు ది బాడీ అండ్ ఫ్రమ్ ది బాడీ వాట్ కమ్స్ అవుట్ ఆఫ్ దిస్. అండ్ సో హియర్ మెయిన్లీ వీ కెన్ సీ స్క్విడ్స్ ఆల్సో. Squids we can see, and large animals like whales. Some of these have a flat body like the ray fishes. They may have big eyes, sensitive very dim light. So రేఫిసెస్, అబైజల్ జోన్. ఈ అబైజల్ జోన్ కంప్లీట్గా మనకి టోటల్గా అంటే ఈ యొక్క
బేతల్ బేతల్ జోన్ దిగువన ఉంటుంది. బేతల్ జోను దిగువగా ఉంటుంది. అదేవిధంగా ఇది 2000 నుంచి మరియు 6000 వరకు కంప్లీట్గా డెప్త్ వరకు ఈ జోన్ ఉంటుంది. ఆ వాటర్ బాడీ యొక్క డెప్త్ వరకు ఈ జోన్ అనేది ఉంటుంది. ఈ జోన్లో ముఖ్యంగా కంప్లీట్గా డిమ్ లైట్, అంటే లైట్ ఏమీ ఉండదు, చిమ్మ చీకటిగా ఉంటుంది. కాబట్టి టోటల్గా ఫోటోసింథసిస్ జరిపేటువంటి అన్ని ఆర్గానిజమ్స్ ఇందులో ఉండవు. సో మ్యాక్సిమం ప్రెడేటర్స్ ఉంటాయి. ప్రెడేటర్స్ అంటే వేరే జంతువులను తినేటువంటి జీవులని ప్రెడేటర్స్ అంటాము. అండ్ స్కావెంజర్స్ ఉంటాయి. ద లార్జర్ ఫార్మ్స్ హ్యావ్ వైడ్ మౌత్, హ్యూజ్ కర్వ్డ్ టీత్ అండ్ విచ్ ప్రివెంట్ ఎస్కేప్ ఆఫ్ ఎనీ ప్రే. సో ఇక్కడ ముఖ్యంగా ఆబ్సెన్స్ ఆఫ్ స్కెలిటన్, flattened bodies or some other characteristics observed. Some also have special structures that produce light on their bellies and around their eyes. That is some organisms are blind. So at the side of other bodies some animals glow. సో బయోలుమినిసెన్సీ చాలా ఇంపార్టెంట్. ఇక్కడ మనము గుడ్డి జంతువులు అంటే బ్లైండ్ ఎనిమల్స్ ఎక్కువగా ఉండడం చూద్దాం. కొన్ని ఎనిమల్స్ లైట్ను ప్రొడ్యూస్ చేస్తాయి, వాటిని బయోలుమినిసెన్స్ అంటాము. బయోలుమినిసెన్స్ మీన్స్ మీన్స్ లైఫ్, లుమినిసెన్స్ మీన్స్ లైట్. సో జీవుల చేత లైట్ ఎమిట్ అనేది జరుగుతుంది. చీకటిగా ఉండడం వలన వెలుతురు కోసం, అంటే జనరల్గా ఈ యొక్క బయోలుమినిసెన్స్ అంటే లైట్ని, వీటిని బయోలుమినిసెన్స్ అంటే తెలుగులో వీటిని జీవ సందీప్తి అని అంటాము. అంటే జీవుల ద్వారా లైట్ అనేది ఉత్పత్తి అవుతుంది. ఇది కేవలం తన కోసం, తన ప్రొడక్ట్ కోసం మాత్రమే ఉత్పత్తి చేసుకుంటుంది. సో అదేవిధంగా ఎలాంటి పవర్ నేచర్ అనేది ఉండదు, మనం వాటిని ఈజీగా టచ్ చేసుకోవచ్చు. బయోలుమినిసెన్స్కి ఎగ్జాంపుల్ ఆల్రెడీ మనకి గ్లోవామ్స్ అంటే మినుగురు పురుగులు అని కూడా అంటాం తెలుగులో, గ్లోవామ్స్ అని ఇంగ్లీష్లో అంటారు. అదేవిధంగా ముఖ్యంగా టీత్ ఎక్కువగా షార్ప్ కలిగినటువంటి ఆర్గానిజమ్స్, స్కెలిటన్ కంప్లీట్గా ఆబ్సెంట్ అయ్యి ఫ్లాటెనెడ్ బాడీస్ కూడా ఇక్కడ ఈ యొక్క జోన్లో చూస్తాము. సో next here you must know very important, electrical eel is an electric fish. So this is most important here. You can see this electrical fish and it is the capable of generating electrical shocks up to 600 volts. 600 ఇది ఈ చేప జనరల్గా మనకి 600 వోల్ట్స్ని ఎలక్ట్రిసిటీని ప్రొడ్యూస్ చేస్తుంది. ఇది మనకు తగిలినప్పుడు కానీ లేకుంటే అక్కడ వాటర్ బాడీలో ఉన్నట్టు మిగతా జంతువులకు తగిలినప్పుడు అవి చనిపోయే అవకాశం కూడా ఉంటుంది. దట్ మచ్ ఎలక్ట్రిసిటీ ఈజ్ ప్రొడ్యూస్డ్ బై ది ఎలక్ట్రికల్ ఈల్. సో వై ఇట్ ఈస్ ప్రొడ్యూసింగ్ ఎలక్ట్రిసిటీ మీన్స్ ఫర్ ప్రొటెక్టింగ్ దెమ్సెల్వ్స్. సో ఎలక్ట్రికల్ ఈల్ ప్రొడ్యూస్డ్ ఎలక్ట్రిసిటీ టు ప్రొటెక్ట్ దెమ్సెల్వ్స్. సో it is an apex predator despite its name. It is not an eel but rather a knife fish. So next here, think and discuss. In jellyfishes, decomposers, which organism do you think is present in Euphoria? So ఈ జెల్లీ ఫిషెస్ ఉంటాయి. డీకంపోజర్స్ ఏమో బాటంలో ఉంటాయి, గుర్తుపెట్టుకోవాలి. జెల్లీ ఫిషెస్ ఏమో సుపీరియర్ ప్లేస్లో అంటే అప్పర్ మోస్ట్ లేయర్లో జోన్లో ఉంటాయి. డీకంపోజర్స్ ఖచ్చితంగా అడుగు భాగంలో ఉంటాయి. వాట్ కైండ్ ఆఫ్ అడాప్టేషన్స్ కెన్ బీ సీన్ ఇన్ ద ఆర్గానిజం విచ్ ఆఫ్ ది యూఫోటిక్ జోన్? ముఖ్యంగా సెల్స్ లోపల గాలి ఉండేటువంటి ఎనిమల్స్, లైట్ వెయిటెడ్ ఎనిమల్స్, ఫ్లోటింగ్ అయ్యేటువంటి ప్లాంట్స్, మ్యాక్సిమం ఆల్గీ అంటే 80% ప్లాంట్ బాడీస్, మనం ప్లాంక్టన్స్, జూ ప్లాంక్టన్స్, ఫైటో ప్లాంక్టన్స్ ఉంటాయి ఈ యొక్క జోన్ లోపల. వాట్ కైండ్ ఆఫ్ అడాప్టేషన్స్ కెన్ బీ సీన్ ఇన్ ద ఆర్గానిజం అబైజల్ జోన్? అబైజల్ జోన్ అంటే మిడిల్లో ఈజీగా స్విమ్ చేసేటువంటి ఆర్గానిజమ్స్ని మనం స్పాంజెస్ చూస్తాము ఈ అబైజల్ జోన్లో. వాట్ డిఫరెన్సెస్ కెన్ యూ ఫైండ్ ఇన్ ద ఎనిమల్స్ ఆఫ్ బైజల్ జోన్ అండ్ వెన్ కంపేర్ టు ఎనిమల్ ఆఫ్ యూఫోటిక్ అండ్ అబైజల్? సో ఇక్కడ 3 జోన్స్ మనం కంపేర్ చేసినప్పుడు యూఫోటిక్లో మ్యాక్సిమం లైట్ మీద డిపెండ్ అయ్యేటువంటి ఆర్గానిజమ్స్, ముఖ్యంగా ప్లాంట్స్ తీసుకుంటే ఫ్లోరా తీసుకుంటే ముఖ్యంగా ఈ యొక్క ఫోటోసింథటిక్ ఆల్గే ఉంటుంది.
అదేవిధంగా ఫ్లోటింగ్ ఎనిమల్స్ జూ ప్లాంక్టన్స్ ఉంటాయి. సో స్క్విడ్స్ ఇవన్నీ కూడా చూస్తాము యూఫోటిక్ జోన్లో. అబేజల్ జోన్లో స్క్విడ్స్, స్పాంజెస్ కూడా చూస్తాము. సో ఇంకా కంప్లీట్గా అబేజల్ జోన్లో కంప్లీట్గా గుడ్డి జంతువులు, బ్లైండ్ ఎనిమల్, తర్వాత ఈ డీకంపోజర్స్, స్కావెంజర్స్ కూడా మనం చూస్తాము. అదేవిధంగా మనకు ఈ యొక్క అడుగు భాగంలో ముఖ్యంగా సెడెంటరీ ఎనిమల్స్ కూడా, అంటే స్థానబద్ధ జీవులు, ఒక ప్లేస్ నుంచి ఇంకో ప్లేస్కి వెళ్ళలేని జీవులు కూడా మనం ఈ అడుగు భాగంలో, సముద్రం యొక్క అడుగు భాగంలో చూస్తాము. How do the organisms different zones in marine ecosystems are adapted? How do the organisms of different zones in marine ecosystem are adapted? By their changing their body characteristics, they may adapt to the conditions in which they live. So when we take the freshwater ecosystem, సో ఫ్రెష్ వాటర్ ఎకోసిస్టమ్ వెన్ యూ సీ దిస్, మనం ఆల్రెడీ చదువుకున్నాం. వాటర్ ఎకోసిస్టమ్ అనేది మనకి 2 రకాలుగా ఉంటుంది: మెరైన్ ఎకోసిస్టమ్, ఫ్రెష్ వాటర్ ఎకోసిస్టమ్. మళ్ళీ ఫ్రెష్ వాటర్ ఎకోసిస్టమ్ 2 టైప్స్. ఇది మీకు ఇక్కడే చెప్తున్నాను. ఫ్రెష్ వాటర్ ఎకోసిస్టమ్ అనేది 2 టైప్స్గా ఉంటుంది. అదేంటిది అంటే ఫ్లోయింగ్ వాటర్ ఎకోసిస్టమ్, స్టాగ్నాట్. దీన్ని ఏమంటారంటే లోటిక్ అండ్ లెంటిక్. లోటిక్ అంటే ఫ్లోయింగ్ వాటర్ ఎకోసిస్టమ్, ఫ్లోయింగ్ ఫ్రెష్ వాటర్ ఎకోసిస్టమ్. లెంటిక్ అంటే స్టాగ్నాట్ వాటర్ ఎకోసిస్టమ్. సో ఫ్రెష్ వాటర్ ఎకోసిస్టమ్ ఆర్ స్టాగ్నాట్ వాటర్ టైప్స్ యాజ్ వెల్ యాజ్ రన్నింగ్. ఇక్కడ క్లియర్ ఇవ్వడం జరిగింది వాళ్ళు. సో ఇక్కడ టెక్స్ట్ బుక్లు ఇవ్వడం జరిగింది. స్టాగ్నాట్ అంటే నిలకడగా నీళ్ళు ఉన్నటువంటి ఫ్రెష్ వాటర్ ఎకోసిస్టమ్. అదేవిధంగా రన్నింగ్ అంటే ప్రవహిస్తున్నటువంటి ఫ్రెష్ వాటర్ ఎకోసిస్టమ్. కాబట్టి మీరు గుర్తుపెట్టుకునేది ఏంటంటే ఫ్రెష్ వాటర్ ఎకోసిస్టమ్ ఈజ్ డివైడ్ ఇంటూ 2 టైప్స్: స్టాగ్నాట్ వాటర్ ఎకోసిస్టమ్, రన్నింగ్ ఎకోసిస్టమ్. స్టాగ్నాట్కి ఎగ్జాంపుల్ మనం ఏం చేయొచ్చు అంటే పాండ్, లేక్ అంటే చిన్న చిన్న సరస్సులు మరియు కుంటలుగా చెప్పుకోవచ్చు. రన్నింగ్ ఎకోసిస్టమ్కి ఏమని చెప్పుకోవచ్చు? నదులు, రివర్స్ చెప్పుకోవచ్చు. ఉదాహరణకి ఇక్కడ మనకు దే మే వ్యారీ ఇన్ సైజ్ ఫ్రమ్ స్మాల్ టు పడిల్ ఇన్ పాండ్. సో ఉస్మాన్ సాగర్, దుర్గం చెరువు, షామీర్పేట లేక్స్ ఆఫ్ హైదరాబాద్ అండ్ వడ్డపల్లి చెరువు, లక్నవరం చెరువు ఆఫ్ ములుగు, పల్లేరు చెరువు ఆఫ్ ఖమ్మం, కోయల్ సాగర్ ఇన్ మహబూబ్ నగర్, అలై సాగర్ ఇన్ నిజామాబాద్ ఆర్ ఫ్రెష్ వాటర్ ఎకోసిస్టమ్ ఇన్ ద తెలంగాణ డిస్టిక్. సో ఇవన్నీ కూడా, ఈ చెరువులన్నీ కూడా ఎగ్జాంపుల్ ఫర్ స్టాగ్నాట్ వాటర్ ఎకోసిస్టమ్. So does the Laknavaram lake of Mulgu comes under freshwater ecosystem or not? Why? So Laknavaram lake of Mulgu comes under freshwater ecosystem or not? ఇక్కడ జనరల్గా ఏమవుతుంది అంటే మనకి